Yan. So, yung topic natin yan is all about budget. So, first, let's define what is a budget. So, it is a detailed plan for acquiring and using the financial and other resources. So, financial and other resources over a specified future period. So, kung paano magagamitin yung pera and other resources in the future. So, mostly, yung laman ng budget is expressed in quantitative terms. And the very purpose of the budget is it serves as a roadmap. So, map on how to utilize your um, resources, especially your financial resources. Yan. So, again, let us emphasize the difference between budget and standards. So what are budgets? So first, according to purpose, it should be cost for budgeted level of activity, where standards should have been cost for actual level of activity. So first, notice natin sa budget, it is for budgeted level, wherein standards, it is for actual level. Diba? And budgets, sabi niya dyan, should be cost. It refers to the future. So, sabi sa budget, ito dapat yung gagastusin natin. Diba? Sa susunod na period. Uh, wherein sa standards, yan, anong ginagawa mo dyan? Anong usual na ginagawa? Kino-compare mo yung standard sa actual. Diba? And then, with that, mag-analyze ka ng variance, di ba? And yung actual, ibig sabihin na gastos mo na yan. So, it refers to the past, di ba? I-compare mo yung nangyari na or yung actual doon sa standard mo, di ba? And mag-analyze ka ng variance. And then, doon sa budget naman, ito dapat yung magastos. So, ito dapat yung maging actual natin. So, ganun yung budget. Yan. Wherein sa purpose, cost levels that should not be exceeded. Wherein sa standards, levels to which cost should be reduced. So first, sa budget, cost levels that should not be exceeded. For example, nung face-to-face, diba? May baon ka, for example, 100 pesos a day. Example lang na. And then, yung 100 pesos a day, yun yung budget mo para sa isang araw. So, dun sa 100 pesos, you should not exceed yung expenses mo for the day. Di ba? Hindi mo dapat ma-exceed yung 100 pesos mo. Hindi dapat ma-exceed ng expenses mo for the day yung 100 pesos. Wherein sa standards, levels to which cost should be reduced. For example, gusto mong makaipon ng 10 pesos a day, di ba? Sabi mo, tataasan ko yung standard ko. Dapat ang magastos ko lang 90 pesos a day. Di ba? Para meron kang tirang 10 pesos. So, anong gagawin mo ngayon? I-reduce mo yung expenses mo, pagkakasyahin mo ng 90 pesos. Yun. Levels to which cost should be reduced. Yan. Gusto mo, magastos mo lang 90 pesos. Pero budget mo, 100 pesos. So, those are two different things. Di ba? Pero, may times ba na yung budget pwedeng gawing standards? Yes, di ba? Yes, pwede. Pwede yun. Parang pagdating na ng actual, diba? For example, nag-budget ka at the start of the period, di ba? And at the end of the period, nangyari na lahat ng actual transactions, di ba? Pag nangyari na lahat ng actual transactions, ano nang gagawin? Kukompare mo na yung actual results or actual transactions sa standards, di ba? Ngayon, pwede mong gamitin yung budget na ginawa mo, di ba? For the period
to compare yung actual results. O, di ba? Kung kino-compare mo na yung actual results dun sa ginawa mong budget, yung budget ngayon nagiging standards na siya. O, di ba? Number 3, completeness, customarily set for all departments of the firm. O, tama yan. And yung standard naman usually set uh, only for the manufacturing division of the firm. Usually manufacturing tsaka mga purchasing department yung standard. Di ba ang usual na standards na ina-analyze natin is mga efficiency variance, di ba? Rate variance, mga price variance, which is applicable sa manufacturing and mga purchasing department. Number 4, an analysis and breakdown. Variance can be indication of either good or bad performance. Yan. Ay, bali. Tama pala. So, yung budget, ang emphasis niya is on results kasi nga future, di ba? So, result-oriented ka. And sa standards, nature and cause of variance is investigated for corrective actions. Yan. So, pagkatapos ng compare yung standards sa actual results, nagkakaroon na ng variances. So, anong ginagawa? Di ba? I-analyze mo yung yung reason kung ba't nagkaroon ng ganung variance. At usually, ina-apply mo yung management by exception. Yan. So, ito. Mga theories dito. You can read that. Para hindi na masyadong mahaba yung video natin. So, punta na tayo dito. Traditional budgeting and participative budgeting. So, may dalawang klase, no? Traditional and participative. So, ano yung traditional budgeting? Incorporates top-down approach. So, top-down, di ba? From top level, papunta sa bottom. Kaya top-down, di ba? From top level, bibigay mo yung budget sa bottom management. Bottom na employees. So, anong nangyayari dyan sa top-down approach? Yan. Yung amounts ang gagaling sa matataas na levels, di ba? Pero, ang problema, hindi sila yung usual na humaharap sa mga customers, sa clients, di ba? So, hindi sila yung usual na nakikitransact. Di ba? So, ang problema, kapag sila yung gumawa, maaring ma-confine lang yung budget or maging stiff, di ba? Di ba? Maging stiff yung budget. Wherein sa participative budgeting is bottom-up approach. Ibig sabihin, yung budget is nagmumula sa mga individual departments or managers or employees. Tapos, bibigyan nila yung individual budgets na yon papunta sa higher level, di ba? And then, pataas. And then, habang tumataas, ina-accumulate nila yung mga budget na yon. Di ba? Ina-accumulate nila yung mga budget na yon. Ngayon, pag ang gumawa is yung mga mismong nakikitransact, mismong maharap sa mga clients and customers, mas alam nila yung mga mas nararapat na figures, di ba? Para doon sa budget. So, mas maganda yung participative budgeting kaysa sa traditional budgeting. And next, let's go to uses or advantages of budgeting. So, you can read that, but I will emphasize number 8 and number 5. So, unahin natin number 8. Create an aura of control. Yes, di ba? Kasi yung budget, pwede mong i-restrict yung department na wag mag-exceed sa budget. Yung cost, hindi ma-exceed sa budget. Mag-exceed sa budget and yung
revenue, dapat ma-meet nila yung nasa budget, di ba? Oh. Pero pag gumamit ka ng traditional budgeting, it could be stiff or stricto, 'di ba? Or nakakasakal, 'di ba? Kung nakakasakal 'yan, maaaring uh, mawalan ng motivation yung mga employees na, 'di ba? Kasi masyadong mahirap, 'di ba? So anong tendency? Hindi nila gagalingan yung performance nila. Wherein kapag sila yung kung gumamit ka ng participative budgeting, wherein nag-participate sila, di ba, sa paggawa ng budget. So, alam nila na sila yung gumawa ng budget. Mas challenge. Mas challenge sila na i-meet yung mga figures na nandun. Di ba? Kasi sila mismo yung nagsabi ng amounts na yun eh. Di ba? So, it can help in motivating managers. Di ba? Para ma-meet yung target. Siyempre, kung usually mga managers, pag na-meet yung target, may mga bonuses yung mga yan eh. Diba? But, participative budgeting, diba, nanggagaling yan uh, sa mga individual departments. They are subject to review pa yan, no? Pwede pang ibalik ng mga higher positions. Pwede lang ibalik dun sa individual departments at ipa-revise. Yan, kung masyado namang tawag dito, maluwag, di ba? Or very achievable, di ba? Walang ka-challenge. Or, yun. Yan. Limitations of budgeting. Usually, yung mga maliliit na companies, hindi na sila nagbabudget, no? Kasi, emphasis ulit yung number 4, it is very time-consuming and costly. Di ba? Imbis na, tawag dito, gumawa ka na lang ng, for example, limited lang yung employees, di ba? Imbis na yung employee mo, nag-bookkeep na lang, nagawa pa siya ng budget, di ba? Kung isa lang yung accountant mo. So, matagal. Tsaka mahal, di ba? Kasi syempre, mga malaking companies, gumagawa pa yan ng budget committee wherein they are in charge in making the budget. Di ba? Pero ang final approval pa rin, usually sa mga malaking companies sa board of directors. Next, ito, ethical problems in budgeting. Kung gumagamit ka ng participative budgeting, ito yung maaring maging problema. Padding the budget. So, ano yung padding the budget? Intentionally. So, intentionally. Di ba, napag-aralan mo sa auditing theory na kapag intentional, fraud na yan, di ba? So, it's fraudulently underestimating revenues and overestimating cost. So, bakit mo pabababaan yung revenue? Bakit mo patataasan yung mga cost na ilalagay mo doon? 'Di ba? As a manager, kung bababaan ko yung revenue, tataasan ko yung cost sa budget namin, 'di ba? Anong mangyayari? Mas madaling i-achieve, 'di ba? Kung mas mababa yung revenue, mas mas madaling i-achieve, 'di ba? Kung mas mataas yung cost, mas marami akong pwedeng magastos. 'Di ba? Mas maraming budget yung bibigay sa akin kasi mas maraming cost, mas maraming pwedeng magastos. So, budgetary slack. So, ano yung budgetary slack? Ito yung difference nung yung objective na cost projection doon sa amounts under dun sa padding the budget. So, yung difference na tinatawag na budgetary slack. So, meron bang mga ways para mapigilan itong mga padding the budget? Yes, there are several ways, di ba? So, you can talk to the individual departments, di ba? You can give them, tawag dito, bonuses dun sa mga maganda yung mga gagawing budget, yung hindi overstated yung cost, saka hindi understated yung revenues. Diba? Pwede kang bigay ng bonuses or awards sa mga yun.
Next, types of budgetary systems. So, meron tayong as to flexibility. So, ito yung main focus ng module na to. Static and flexible budget. So, static, so remember, it is geared to a single level activity. Single level or one particular level of activity. So, kung ano yung amounts na nun sa level na yun, for example, 20,000, di ba? Nagplano ka ng budget para sa 20,000 units of sales and production. So, yun, static budget yun. Pero flexible budget, ito, projection of revenues and costs at different levels of activity. So, different levels of activity. Next, as to budget period, meron tayong tinatawag na periodic or annual budget. Usually covers 1 year. Diba? So, it is usually subdivided into quarters. So, apat na quarters or months. Yan. Next, continuous or perpetual or rolling, tinatawag ding revolving budget. A 12-month budget that rolls forward. Kaya nga rolls forward 1 month or it could be a quarter as current month is completed, di ba? For example, nag-budget ka for January. Plus ng January, mag-budget ka ulit for February. Di ba? Plus ng February, budget ka ulit. So, and so on. Next, capital budget. So, capital budget, usually ginagamit yan sa capital budgeting decisions that involves acquisition and disposal of fixed assets. Life cycle budget, yan. Kaya nga life cycle, entire life cycles. Entire life cycle of a product. Budget for entire life cycle of a product from research and development pa lang up to to the withdrawal of customer support. Pag wala nang bumibili. Mula research and research and development cost hanggang sa wala nang bumibili. Next, as to base amount. Base amount, zero base budget. Yan. Ito yung sa mga pinakamahirap na budget. Bakit? Zero-based budget. A budget wherein managers are required to justify all expenditures and required to justify all expenditures as if programs involved are being proposed for the first time. So, bakit? Justify mo ulit lahat. Kasi, for example, gumawa ka ng budget for 2018. After 2018, natapos yung taon na yun, yung budget for 2019, panibago na naman yun. Scrap mo lahat ng details from 2018. Kaya nga, required to justify our expenditures. So, wala nang kinalaman si 2018. Diba? So, hindi ka pwedeng mag-project. For example, ang binudget mo for 2018 is 200,000 na sales. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin sa 2019 na increase ng 20% from last year yung sales mo. Yan. Kasi justify mo ulit as if gumagawa ka ng panibagong budget for the first time. Next, incremental budget. A budget prepared based on previous year's budget and adjusted based on changes expected to happen in the coming period. So, ayan, incremental budget, kabaliktaran ng zero base. Kung yung zero base, hindi niya na ginagamit yung mga nakaraang period or wala na siyang pakialam sa mga nakaraang period na budget. Yung incremental, yan, i-adjust mo yung mga nakaraang period and then yun na yung gagamitin mo. Next, sabi niya pa dito, managers are required to justify only the changes. Kaya nga incremental, only the changes or the increments made on the previous budgets. Yan. Yung others, activity-based budget. So, ang activity-based budget, ito yung budget na gumagamit ng activity-based
costing. Kaizen, budget, ano to? You know, ano ba ibig sabihin ng Kaizen? Kaizen is the Japanese word for continuous improvement. Diba? So, yan, assumes continuous improvement products and processes. The effects of improvement and cost of their implementation. Yan. Budget for continuous improvement. Yan. Next, lesson objective number 2. Budget variance analysis. Yan. So, tapos ka na doon sa uh, standard costing. Di ba? Standard costing and variance analysis. So, ito naman, budget variance analysis. Mas mahirap ba to sa standard costing or mas madali? The answer is definitely mas madali. Di ba? Yan. Sana walang ko kontra na mas madali ito. Next. Yan. Ano mo na yung static budget? Static budget, the difference between actual result and the corresponding amount in static budget. So remember, nasa static na pag actual minus static budget, yun yung static budget variance, di ba? Ayan. Kapag, ayan, flexible budget variance naman, difference between actual results and flexible budget amount. So, actual minus flexible, ito yung flexible budget variance. Volume variance naman, the difference between static flexible budget amounts minus static budget. Yan, volume variance. Yan. So, may tatlong nabanggit dyan, diba? Meron tayong actual, merong flexible budget, and merong static budget. So, actual, syempre, actual lahat yung amounts. Static, budgeted lahat yung amounts. So, actual units times actual rate or price. So, tandaan, syempre alam nyo na to. Actual units times actual price and actual rate. Next, the static budgeted units times budgeted price and budgeted rate. Yan. So, static budgeted units times budgeted rate or budgeted price. Sa flexible naman, so anong meron dyan sa flexible? Actual units times budgeted price or and budgeted rate. So dito actual, dito budgeted, dito actual units times budgeted price or budgeted rate. Yan, proceed tayo sa problem. Sabi, straw stable company manufactures tables for schools. The 2014 operating budget is based on sales of 20,000. Operating budget 20,000 at 100 per table. Operating income is anticipated to be 120. Anticipated meaning future yan, di ba? Budgeted amount yan. Budgeted variable costs are 60 pesos, 64 pesos per unit, while fixed cost total 600,000. So, yung nasa first paragraph, budgeted amounts lahat. Next, actual income for 20x4 was a surprising 3
354,000 on actual sales of 21,000 units at 104 pesos each. Yan. So, actual amounts naman tong second paragraph. Nating tuloy basahin. Yan, kaya-kaya nyo lang basahin yan. So, required na tayo. Prepare a static budget with static budget variances. Pag sinabing static budget, it involves the comparison of actual results, and static budget. Yeah, compare mo yung dalawa. Pag pinag-list mo yan, static variances ang makukuha. So, actual results, 21,000 units. Ito, 21,000. Budgeted sa taas, 20,000. Yeah. Sales. Sales is, anong selling price? 104 pesos for actual. 104 pesos per unit. So, 104 pesos times 21. Diba? Kumpletuhin muna natin tong actual muna tayo. Actual. So, 21 times 104 and so, actual variable cost 60 times 21. So, contribution margin, alam nyo naman kunin yan, di ba? And fixed cost, given na din. Yan. So, pag pinag-less mo, tama, makukuha mo yung 354 na income. Ito, 354 na income. Static budget naman, 20,000, di ba? Selling price, static, 100. So, ito, 2 million, di ba? Variable cost per unit, 64. So, ito. And fixed cost, 600,000. So, pag-lessen mo lang, no? So, ayan. So, paano i-analyze kung favorable or unfavorable? Paano i-analyze? Yan. Sa sales, mas mataas yung actual, di ba? Mas mataas yung totoo mong nabenta kaysa sa budget. Matutuwa ka ba? Yes. So, meron kang 184,000. Favorable. Di ba? Favorable. Next. Next is sa cost naman. Sa cost, mas mataas yung nagastos sa static. Mas mababa yung nagastos sa totoo. Diba? Mas mababa ito. So, matutuwa ka ba? Mas mababa yung totoo mong nagastos? Yes. So, favorable. So, sa contribution margin, dahil favorable din ito. Pag-add mo lang yan. Kukuha mo na yung content. Hindi mo yan pag-listen. Pero pag unfavorable ito, for example, yan, pag-listen mo. Pero dahil dalawang favorable, add. Okay, malinaw. Next. Or pwede mo rin, contribution margin dito, minus contribution margin dito. Yan. Siyempre, kung mas mataas yung contribution margin ng actual, favorable. Diba? Fixed cost. Mas baba ang totoong nagastos sa fixed cost. Favorable pa din. So, ang static variance ng operating income, 234,000. Favorable. Next, requirement B, flexible budget for possible sales production of 20,000, 21, and 22. Flexible budget variance, di ba? So, ibig sabihin, gagamit ka pa rin ng gagamit ka ng budgeted rates for these different levels of activity, di ba? So, gagamitin mo yung budgeted rate for 20,000, 21, and 22,000. Multiply mo lang yung budgeted na mga price and rate. Diba? So, sa sales, budgeted per unit, 100. So, variable cost, 64. Fixed cost, 600. Lahat yan. So, ganun lang. Multiply mo lang lahat yan. 100 sa 20, sa 21, sa 22. Same as variable cost per unit. Kung bubuo mo na tong flexible
budget. Diba? Requirement C. Variance analysis report with both flexible and volume variances. So, nire-require niya ang flexible and volume variance. So, yan. So, tandaan natin, flexible variance is actual minus flexible. Diba? Flexible variance. Volume variance is flexible minus static. So, yun lang. So, remember, actual is actual units times actual price and rate. Diba? So, actually, ito, yan, parehas lang to nung dun sa taas, diba? Sa letter A, yung actual. And yung static is budgeted units times budgeted rate. O, parehas lang din to nung nandun sa taas. O, diba? Actually, ito din. Parehas lang din dito. O, ano naman yung flexible budget? Flexible budget? Ano na yung flexible budget? Actual units times standard. Standard. Wala ba tayo sa standard? Actual units times budgeted rates and price. Uh, 21,000 yung units. Ito yung actual units, di ba? And yung budgeted price, di ba? Budgeted price is, dito sa taas, 100, di ba? So, 21,000 times 100. Ano lang. Variable cost, actual units, 21,000. Di ba? Variable cost per unit sa budgeted, 64. So, ganun lang. And sa fixed cost, yan, sa fixed cost, ayan, fixed cost, 600,000. 600,000. Kaparehas ng sa budget, sa static budget. Hindi siya, kasi budget pa rin naman to, flexible budget pa rin naman. So, kaparehas ng static budget. Diba? So, sa volume variance fixed cost, always zero yan. Yan. Diba? Magkaiba yan doon sa manufacturing overhead variances. Diba? Magkaiba siya doon. Yan. Kung alalanin mo yung concepts doon, baliktad sa fixed and variable cost. Yan. So, volume variance lang I'm just referring to volume variance. Okay. Para makuha yung variances, actual. Pag lesson walang actual minus flexible. 2184 minus 21. Siyempre, pag mas mataas yung sales sa actual, matutuwa ka. Yes, favorable. Pag mas mababa ito, nagastos mo sa variable cost kaysa dito, matutuwa ka. Yes, favorable. Diba? Fixed cost, mas mababa yung nagastos kaysa dito. Sa budget, matutuwa ka. Yes, favorable. Ganun lang din. Ganun lang din dito. So, flexible minus static, pag mas mababa, pag mas mataas yung sa sales kaysa dito, favorable, di ba? Pag mas mataas yung variable dito kaysa dito, unfavorable. So, ito, unfavorable, di ba? So, you need to less. Yan, di ba? Mas mataas yung favorable, yung contribution margin, favorable. Di ba? And lastly, last na to, kapag pinag-add mo tong flexible budget variances and volume variances, dapat mag-arrive ka sa saan? Dito sa static. Dito. Dapat mag-arrive ka sa static variances. Di ba? Mas madali kaysa sa direct materials, direct labor, and overhead variances. So that's all.